Hello dear students, welcome to CR Digital Classes. I am Ajay Panna. In this video, we will discuss what is variance analysis, what are the various different types of variances. We will look into the formulas of material labor variances as well as overhead variances. Look at this, variance analysis ante enti. It is part of standard costing. Standard costing lo manam em chestam, we'll set the standards for material, for labor, for overheads. We'll also record the actual figures. We'll compare them. Standard versus actual chestam manam. The difference will give you the variance. We have already solved problems in other videos. You can refer to that. So variance analysis is calculating the variances, which is nothing but the standard figure minus the actual figure, and we'll analyze if it is favorable or adverse. If it is adverse, what is the reason? If it is favorable, where did we do it right? So in-depth analysis chestam anamata. So in order to do the variance analysis, first we need to calculate the variances. So we have four types of variances given. Classification of variables meer chuste, material cost variances are there, labor cost variances are there, total overhead cost variances are there, which are further classified as variable overhead variances and fixed overhead variances, and then sales or profit variances. Let's look at material cost variances and various types under that. Material cost variance is again further divided into material price variance and material usage variance, right? MPV, MUV అంటారు నేను. Material usage variance is again classified as material mix variance and material yield variance. వీటన్నిటి ఫార్ములాస్ మనం చూస్తాం ఇప్పుడు ఇన్ సమ్ టైం. నెక్స్ట్, మెటీరియల్ అయిపోయాక లేబర్ కాస్ట్. లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఈస్ ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్. లేబర్ రేట్ ఆఫ్ పే వేరియన్స్, దీన్నే మనం లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ అంటాం. లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. థర్డ్ టైప్ ఇస్ ఐడిల్ టైమ్ వేరియన్స్, అంటే కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ప్రొడక్టివ్ టైంలో వర్క్ చేయరు, అది ఐడిల్ టైం అవుతుంది అనమాట. సో ఆ ఐడిల్ టైం వేరియన్స్ ఆల్సో విల్ క్యాల్కులేట్. ఆల్సో labor efficiency is further classified into labor mix variance and labor yield variance, right? Again, coming back to the overhead cost variances, as I've mentioned, it is classified as variable overhead variances and fixed overhead variances. Variable overhead variances are very much similar to labor variances only. Okay, expenditure variance undi, danne manam rate variance ni ikkada expenditure variance antam. This is also called spending variance. ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్, ఇక్కడ మనకి ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఉంది, ఫార్ములా కూడా సేమ్ గానే ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ వేరియన్స్, ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. వార్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్ అండ్ వాల్యూమ్ వేరియన్స్. ఓకే, ఎక్స్పెండిచర్ అంటే హౌ ద రేట్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. వాల్యూమ్ వేరియన్స్ లో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద క్వాంటిటీ. ఓకే, మనం ఏం క్వాంటిటీ అనుకున్నాం, ఎంత మనం క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసాం. వాల్యూమ్ వేరియన్స్ ఈజ్ అగైన్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ కెపాసిటీ వేరియన్స్, క్యాలెండర్ వేరియన్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ వేరియబుల్ వాల్యూమ్ వేరియన్సే వస్తుంది. ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ వేరియన్స్ గివెన్ ఈ సేల్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ వేరియన్సెస్. ఇక్కడ చూడండి, సేల్స్ వేరియన్స్ మనకు సేల్స్ వాల్యూ వేరియన్స్గా అండ్ దెన్ సేల్స్ మార్జిన్ వేరియన్స్గా ఓకే డిఫరెన్స్ ఉంది, టైప్స్గా ఓకే బైఫర్కేట్ చేసాం. అగైన్ సేల్స్ వాల్యూ వేరియన్స్ are further classified as sales price variance, volume variance and mix variance. When it comes to margin variance, we will see sales margin due to selling price or sales margin due to volume. A sales అనేది ప్రైస్ వల్ల పెరిగిందా, వాల్యూమ్ వల్ల పెరిగిందా. ఓకే, మార్జిన్ సేల్స్ మార్జిన్ అంటే ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ద సేల్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియన్సెస్. ఇక్కడ చూడండి, సో వాట్ ఇండివిజువల్ టైప్ ఆఫ్ వేరియన్స్ లుక్స్ ఎట్. డైరెక్ట్ ఆర్ ఓకే మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఏం చూస్తుంది, ద వేరియన్స్ ఇన్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్. ఓకే, ఎందుకు మెటీరియల్ లేబర్ సపరేట్గా పెట్టారు ఇక్కడ అంటే, మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ ఆర్ ద మేజర్ పోర్షన్ ఆఫ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ అ ప్రోడక్ట్. ఈ రెండింటిని మనం ప్రైమ్ కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేస్తాం, రైట్? ఒక ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ 100 రూపీస్ ఉందంటే మేబీ 60 to 70 రూపీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద బిజినెస్ టు బిజినెస్ దో విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమ్ కాస్ట్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మెయిన్గా ఈ రెండింటి మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారు మేనేజ్మెంట్. సో మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్, మెటీరియల్ మనం ఏమనుకున్నాం, కాస్ట్ ఎంత స్పెండ్ చేయాలనుకున్నాం, కానీ యాక్చువల్గా ఎంత స్పెండ్ అయింది, రైట్? డిఫరెన్స్ వస్తుంది. వీ వాంట్ టు డిగ్ ఇన్ టు ద రీజన్స్ అగైన్.
ప్రైస్ వల్ల జరిగిందా, క్వాంటిటీ ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల జరిగిందా? సో దాన్ని మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ అన్నాం, మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ అన్నాం. Again, in the usage also we have yield variance and the mix variance, right? Again, in the direct labor, okay, cost variance. Direct labor variance, also known as labor cost variance, it reflects the deviations in the wage rates or the labor efficiency from the standard set. వేజ్ రేట్ ద్వారా ఏమన్నా డిఫరెన్స్ వస్తుందా, లేదా వాళ్ళు చేసే ఎఫిషియన్సీ అంటే స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఒకటి ఇచ్చాం, వాళ్ళు యాక్చువల్ అవర్స్ ఇంకా ఎక్కువగా టైం తీసుకుంటున్నారు ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అంటే అది ఎఫిషియన్సీ లేనట్టు అనమాట. సో డ్యూ టు వాట్ రీజన్స్ ద వేరియన్స్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వేజెస్. దెన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ వేరియన్స్. ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఏం చెప్తుంది? ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద బడ్జెటెడ్ అండ్ ద యాక్చువల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్స్. అలాగే సిమిలర్లీ సేల్స్ ఆల్సో. సేల్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ వేరియన్స్ అనాలిసిస్ ఈజ్ యూస్డ్ టు అనలైజ్ ద ప్రాఫిట్ వేరియన్సెస్. నేను ఎంత ప్రాఫిట్ అనుకున్నా, ఎంత వచ్చింది ప్రాఫిట్. ఓకే, సేల్స్ ఆర్ ప్రాఫిట్ వేరియన్సెస్ analysis can be classified into sales value variance or sales value margin variance. We have already seen that in the classification here, table lo. Now we'll look at the formulas of material cost variance in detail. Okay, right, we'll now discuss material cost variances. What the formulas manam chuddam. Material cost variances. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇందాక, ఎంసీవి వాజ్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎంపీవి అండ్ ఎంయూవి. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్, మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ is again further classified as material yield variance and material mix variance. Yield variance and mix variance. We'll see formulas for all the 5. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా కేర్ఫుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు సింప్లిఫై చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఒక చార్ట్ అనుకుందాం, దీన్ని ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒకటి వై యాక్సిస్ అనుకుందాం. దీన్ని ఎక్స్ అంటాం కదా మనం, దీన్ని ఎక్స్ అంటాం, దీన్ని వై అంటాం, రైట్? కొద్దిగా ఇటు లెఫ్ట్లో తీసుకుంటాను. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఈ వైని నేను ప్రైజెస్ కోసం పెడతా, ఈ ఎక్స్ని క్వాంటిటీ కోసం వాడతా. ప్రైజెస్ చెప్తున్నప్పుడు ఐ విల్ రైట్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్, యాక్చువల్ ప్రైస్. ఇక్కడ క్వాంటిటీ రాస్తున్నప్పుడు స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, ఎస్క్యూ అంటే స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ, ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ రాస్తాను, రైట్? మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వబడుతుంది క్వశ్చన్లో. విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as revised standard quantity. Revised standard quantity, right? Remember, మనకు 5 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈ 5 ఫార్ములాస్ ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా తీసుకురావచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్ is to calculate material cost variance. MCV, material cost variance, is calculated as SPSQ minus APAQ. ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్, SPSQ will give you standard cost, APAQ will give you actual cost. That difference is nothing but your material cost variance. సో ఇక్కడ ఏంటి, స్టాండర్డ్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ కాస్ట్ అన్నాను నేను కదా. సో విచ్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ లైక్ దిస్, SPSQ, standard price into standard quantity, minus APAQ, actual price into actual quantity. A dot పెట్టానంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అని. దట్ ఈస్ యువర్ మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్. కొద్దిగా కిందికి రాద్దాం. రైట్, నౌ వి విల్ సీ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, ప్రైస్ వేరియన్స్. అంటే ప్రైస్ వల్ల వచ్చిన వేరియేషన్ ఎంత. సెకండ్, ఐ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్. ఇది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఐ విల్ యూస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్
into actual quantity, standard price into actual quantity, and then actual price into actual quantity. So this is calculated as SP into AQ minus AP into AQ. In relation with the production of actual quantity, what should be the standard price and what was the actual price? ఇక్కడ చూస్తే మనకు AQ కామన్ గా ఉంది. ఓకే, దాన్ని ఏం చేస్తాను నేను, AQ కామన్ తీసుకొని SP మైనస్ AP ఇంటూ AQ అని రాస్తాను. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ మల్టిప్లైడ్ బై ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఈ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? ఇదే ప్రైస్ వేరియన్స్ మనం మాట్లాడుతున్నాం. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ యాక్చువల్ ప్రైస్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫర్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. సో దట్ ఈస్ ద ప్రైస్ వేరియన్స్ వీఆర్ టాకింగ్. అబ్జర్వ్. నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి? నెక్స్ట్ MCV అయిపోయిందా, MPV అయిపోయింది. నౌ వి విల్ సి MUV. MUV అంటే మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ లో ఇక్కడ నుంచి మనం రాసే ఫార్ములాస్ లో APV విల్ నాట్ యూస్. ఓకే, మీకు ఒక టెక్నిక్ చెప్తున్నాను అనమాట. వి విల్ నాట్ యూస్ ది AP నౌ. ఈ ఫస్ట్ టూ ఫార్ములాస్ లో వి యూజ్ ద AP. ఇక్కడ యాక్చువల్ ప్రైస్ యొక్క రోల్ ఉంటుంది. SPSQ మైనస్ APAQ లో AP వాడాము. తర్వాత ప్రైస్ వేరియన్స్ లో SPAQ మైనస్ APAQ వాడాము. నౌ ద రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ లో, అప్కమింగ్ ఫార్ములాస్ లో విల్ నాట్ సీ ద యాక్చువల్ ప్రైస్, విల్ యూజ్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఓన్లీ. ఇది ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు ఒక టెక్నిక్ చెప్తున్నా. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ తోనే మనం ఏ క్యాల్కులేషన్ చేసినాం. అబ్జర్వ్, మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ is calculated as standard price into standard quantity minus standard price into actual quantity. ఏం చెప్తున్నా నేను? స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ ఏం కామన్ ఉంది? SP స్టాండర్డ్ ప్రైస్ కామన్. కామన్ తీస్తే మనకు లోపల ఏం మిగులుతుంది? బ్రాకెట్ లో SQ మైనస్ AQ, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఇదే యూసేజ్ వేరియన్స్. దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద యూసేజ్. క్వాంటిటీ ఎంత వాడాలని మనం చెప్పాము, వాళ్ళు ఎంత క్వాంటిటీ వాడారు, ఆ యూసేజ్ వల్ల ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో దట్ విల్ బి ఇన్ ద బ్రాకెట్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రైస్ అని మనం చెప్పినప్పుడు బ్రాకెట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అండ్ ద యాక్చువల్ ప్రైస్ ఉంది. యూసేజ్ చెప్తున్నప్పుడు డిఫరెన్స్ ఇన్ ద క్వాంటిటీస్, స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఉంది. రైట్, ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు నేను వేరియస్ టెక్నిక్స్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీకు. రైట్, నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాల్కులేట్ MYV అండ్ MMV మనం RSQ యూజ్ చేస్తాం. అప్పటి నుంచి ఇది ఇక్కడ ఉంది చూడండి, దీన్ని మనం వాడట్లేదు. ఇప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ ద RSQ విల్ గివ్ యూ ద ఈల్డ్. అంటే స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ని ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ అండ్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీతో చేస్తే మనకు ఈల్డ్ వేరియన్స్ వస్తుంది. And if you see the difference between the RSQ and AQ, you will get the mix variance. Okay, లేబర్ వేరియన్సెస్ చూసేటప్పుడు కూడా ఇలాగే మనం చూస్తాం అనమాట. వెరీ సిమిలర్, రైట్? ఇక్కడ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు AP మనం యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు అంతా మనం SP తోనే క్యాల్కులేషన్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఫార్ములా వచ్చేసి మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్. మెటీరియల్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే SPSQ దెన్ SPRSQ. ఈ రెండు SPSQ అండ్ SPRSQ. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ కామన్ ఏముంది? స్టాండర్డ్ ప్రైస్. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ కామన్ తీస్తే మనకు వచ్చేది స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మైనస్ రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. స్టాండర్డ్ ప్రైస్ కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుంది? SQ మైనస్
RSQ. When there are more than two or more materials, మనం revised standard quantity applicable అవుతుంది. RSQ can be calculated when there are two or more materials being used. Raw material A, raw material B అలా అన్నమాట. How to calculate the RSQ? RSQ is calculated as, okay, RSQ for a particular material is calculated as standard quantity of that material divided by total standard quantities of all materials into actual quantity of all materials, అంటే total actual quantity of all materials. ఇది ఫార్ములా, రైట్? గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. Revised standard quantity is applicable only when you have more than two raw materials, okay, or more than one raw material, అంటే టూ ఆర్ మోర్ రా మెటీరియల్స్ మనం వాడుతున్నప్పుడే ఆర్ఎస్క్యూ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, రైట్? ఇక్కడ చూడండి. సో ఆర్ఎస్క్యూ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ లైక్ దిస్. సారీ, ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేశాను? స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ దట్ మెటీరియల్, అంటే ఏ బి రెండు మెటీరియల్ ఉంటే ఏ యొక్క ఆర్ఎస్క్యూ కావాలంటే ఏ యొక్క స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి, డివైడ్ బై ద టోటల్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బోత్ ఏ అండ్ బి, మల్టిప్లై బై యాక్చువల్ క్వాంటిటీ, ఓకే, ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్స్. ఆల్ మెటీరియల్స్ అని చెప్తున్నప్పుడు అది టోటలే. సో ఏ అండ్ బి యొక్క టోటల్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఎంత, దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే యుల్ గెట్ రివైజ్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఏ. అట్లాగే రివైజ్డ్ క్వాంటిటీ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ బి కావాలంటే బి యొక్క స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ తీసుకొని టోటల్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మల్టిప్లైడ్ బై టోటల్ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ చేస్తే మనకు ఆర్ఎస్క్యూ ఆఫ్ బి వస్తుంది. నౌ ఫైనల్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ ఎస్ మిక్స్ వేరియన్స్, మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, రిపీటెడ్గా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ వేరియన్సెస్ నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్, రైట్? ఓవర్ హెడ్స్ కూడా రావచ్చు, బట్ మెయిన్లీ రిపీటెడ్ ఆర్ మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ వేరియన్సెస్. ఎంఎంవికి ఏం చెప్పాను నేను? ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ అండ్ ద ఆర్ఎస్క్యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్ఎస్క్యూ చేస్తున్నా, మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మల్టిప్లైడ్ బై యాక్చువల్ క్వాంటిటీ చేస్తున్నా. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ త్రీ ఫార్ములాస్లో ఏపీ మనం వాడలేదు, కానీ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద ఏపీ కదా. సో ఈ ఫార్ములాస్లో కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఇక మనకి, ఏపీ వాడాలా వద్దా అనేది. స్టాండర్డ్ ప్రైస్తోనే మనం క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ ఇస్ కామన్, సో స్టాండర్డ్ ప్రైస్ని నేను కామన్ తీస్తే ఆర్ఎస్క్యూ మైనస్ ఏక్యూ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్. ఓకే, సో మెటీరియల్ మిక్స్ వేరియన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఎస్పీ మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్ఎస్క్యూ మైనస్ ఏక్యూ, రైట్? ఆర్ఎస్క్యూ ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద 5 ఫార్ములాస్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని ఫార్ములా మేనర్లో రాయొచ్చు మనం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రైస్ వేరియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్. ఓకే, ఇదే ఫార్ములాని ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటే ఎంపీవి ప్లస్ మనకు తెలుసు ఎంయూవి ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెటీరియల్ yield variance plus material mix variance. So this will give you MCV. Question sometimes డైరెక్ట్గా ఇట్లా ఏపీ ఎస్పీ ఇచ్చినట్టు ఉండదు, మీకు ఎంఎంవి ఇచ్చేస్తారు, ఎంవైవి ఇచ్చేస్తారు, ఎంసీవి ఇచ్చేస్తారు. ఇఫ్ దే వాంట్ యూ టు క్యాల్కులేట్ ఎంపీవి లైక్ దట్, ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో దీస్ టూ ఆర్ ది అడిషనల్ మెటీరియల్ వేరియన్సెస్ ఫార్ములాస్. ఓకే, ఇది మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నది కరెక్ట్గా వచ్చిందా రాలేదా అని తెలుసుకోవడానికి కూడా, for checking purposes also you can use this formulas. Okay, మీరు మూడు క్యాల్కులేట్ చేసేసారు, ఎంసీవి క్యాల్కులేట్ చేశారు, ఎంపీవి క్యాల్కులేట్ చేశారు, ఎంయూవి క్యాల్కులేట్ చేశారు, కానీ మీకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ కరెక్టా రాంగా తెలియాలి అంటే ఈ ఎంపీవిని ఎంయూవిని క్యాల్కులేట్ టోటల్ చేస్తే అది ఎంసీవికి మ్యాచ్ అవ్వాలి, టోటల్ ఏదైతే వస్తుందో మీకు, రైట్? సో అందుకే ఈ ఫార్ములాస్ కూడా ఇక్కడ రాసి పెట్టాను నేను.
రైట్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్సెస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ మీకు చాలా సింపుల్గా చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి మీరు ఈ గ్రాఫ్ యూస్ చేసుకొని 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి, చాలా ఈజీగా మెమరైజ్ చేయొచ్చు ఫార్ములాస్ని. రైట్. నౌ వి విల్ లుక్ ఇన్ టు ద లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్సెస్. లేబర్ వేరియన్సెస్ అనొచ్చు, లేదా లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్సెస్ అని కూడా అనొచ్చు. లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్సెస్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్ అండ్ ద యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్. We have seen that this is further classified into labor rate variance and then labor efficiency variance. Labor rate variance and labor efficiency variance. Now, labor efficiency variance is again classified as labor yield variance and labor mix variance. Labor yield variance and labor mix variance. అక్కడ మెటీరియల్ యూసేజ్ వేరియన్స్ అన్నాం, ఇక్కడేమో లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ అంటున్నాం. రైట్, రెస్ట్ ఆర్ ఆల్ సేమ్. నేను మళ్ళీ అదే గ్రాఫ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా, అక్కడ చూడండి. దాని బేసిస్ మీద మనం ఫార్ములాస్ రాద్దాం. హారిజాంటల్ లైన్ని మనం, ఓకే, హారిజాంటల్ అంటే ఇదే కదా, దీన్ని మనం క్వాంటిటీ లాగా పెట్టుకుందాం. ఎక్స్ అనుకొని క్వాంటిటీ అందాం, ఇక్కడ వై అనుకొని ఇది ప్రైజెస్కి పెట్టుకుందాం. రైట్. నౌ ఇక్కడ మనం స్టాండర్డ్ రేట్ అంటాం. ఇందాక స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అన్నాం, దీన్ని స్టాండర్డ్ రేట్ అంటాం. రేట్ పర్ అవర్. ఓకే, లేబర్ రేట్ పర్ అవర్. అక్కడ స్టాండర్డ్ ప్రైస్ అంటాం మనం, ప్రైస్ పర్ యూనిట్. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రేట్, యాక్చువల్ రేట్ రెండు తీసుకుంటున్నా. రైట్. ఐ విల్ యూస్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ అండ్ యాక్చువల్ అవర్స్. ఓకే, ఎప్పుడైనా స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఉన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఈజ్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత స్టాండర్డ్ అవర్స్ అవసరమో ఆ స్టాండర్డ్ అవర్స్ నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ. అండ్ ఇన్ మిడిల్ we will use revised standard hours when there are more than one type of labor. ఎట్లా ఉంటాయి వన్ టైప్ ఆఫ్ లేబర్? స్కిల్డ్ లేబర్, అన్స్కిల్డ్ లేబర్, ఓకే, సెమీ స్కిల్డ్ లేబర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేబర్ ఉండొచ్చు. సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేబర్ మనం వాడినప్పుడు రివైజ్డ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. ఫస్ట్ మనం ఏం ఫార్ములా చూద్దాం? లేబర్ కాస్ట్ వేరియన్స్. సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటి? స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్. ఓకే, దీన్ని ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? స్టాండర్డ్ లేబర్ కాస్ట్ మైనస్ యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్ అంటే we will use standard rate into standard hours minus actual rate into actual hours. Standard rate into standard hours, actual rate into actual hours. So స్టాండర్డ్ రేట్ని స్టాండర్డ్ అవర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది స్టాండర్డ్ కాస్ట్, మైనస్ యాక్చువల్ రేట్ని యాక్చువల్ అవర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే కాస్ట్ వేరియన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ మీన్ యాక్చువల్ లేబర్ కాస్ట్ వస్తుంది, విల్ మైనస్ ఇట్, విల్ గెట్ కాస్ట్ వేరియన్స్. సింపుల్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎల్సివి అయిపోయింది. నౌ వీ విల్ లుక్ ఎట్ ద రేట్ వేరియన్స్. డ్యూ టు రేట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లేబర్ కాస్ట్? సో లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ is calculated as SRAH మైనస్ ARAH. ఏమంటున్నాను నేను? ఓకే, ఒక డిఫరెంట్ ఇంక్ ఇదే వాడదాం, వైట్ ఇంకే వాడదాం. SRAH అంటే స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ అవర్స్ అండ్ దెన్ యాక్చువల్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ అవర్స్. ఈ రెండు వాడితే ఆ డిఫరెన్స్ విల్ గివ్ యూ ద రేట్ వేరియన్స్. ఇక్కడ చూడండి, స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ అవర్స్ మైనస్ యాక్చువల్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ అవర్స్. కామన్ ఏముంది రెండిట్లో? యాక్చువల్ అవర్స్ కామన్ ఉన్నాయి. సో బ్రాకెట్లో ఏం మిగిలిపోతుంది? స్టాండర్డ్ రేట్ మైనస్ యాక్చువల్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ అవర్స్. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నదే, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ ద బ్రాకెట్, దిస్ ఈజ్ ద రేట్ డిఫరెన్స్ ఫర్ యాక్చువల్ అవర్స్.
సో ఫార్ములా అట్లా అయిపోతుంది, స్టాండర్డ్ రేట్ మైనస్ యాక్చువల్ రేట్, ఆ డిఫరెన్స్ని యాక్చువల్ అవర్స్తో మల్టిప్లై చేసి డ్యూ టు రేట్ డిఫరెన్స్ 10 రూపీస్ పర్ అవర్ అనుకుంటే 12 రూపీస్ పర్ అవర్ పే చేసాం మనం, కాబట్టి ఆ 2 రూపీస్ పర్ అవర్ ఎన్ని అవర్స్కి పే చేసాం, యాక్చువల్ అవర్స్, కాబట్టి ఆ యాక్చువల్ అవర్స్కి మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ద లేబర్ వేరియన్స్ డ్యూ టు ద రేట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద రేట్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఎల్ఆర్వి అయిపోయింది. ఎల్ఈవి అంటే లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. బట్ దీన్ని ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మెటీరియల్ కాస్ట్లో చూసినట్టుగా, మెటీరియల్ కాస్ట్ వేరియన్స్లో చూసినట్టుగా ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఫార్ములాస్కి వి విల్ నాట్ యూస్ ఏఆర్. ఇక మనం స్టాండర్డ్ రేట్తోనే మనం అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటాం, రైట్? ఫస్ట్ మనకేం కావాలి? ఎల్ఈవి ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్, అబ్జర్వ్, స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ అవర్స్. ఓకే, ఎఫిషియన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను, అంటే ఎంత టైం నీకు అలౌ చేసాం, నువ్వు ఎంత టైంకి ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసావు. సో వీ విల్ లుక్ ఎట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ రేట్ మైనస్ స్టాండర్డ్ రేట్ అండ్ యాక్చువల్ అవర్స్. స్టాండర్డ్ రేట్తోనే మనం డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాం బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ అండ్ ద యాక్చువల్ అవర్స్. దట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. సో స్టాండర్డ్ అవర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ అవర్స్ మైనస్ స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ యాక్చువల్ అవర్స్. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ సిమిలర్ అనిపిస్తున్నాయా? కాదు. ఇక్కడ ఏఆర్ ఉంది, ఇక్కడ ఎస్ఆర్ ఉంది, రైట్? ఇక్కడ కామన్ ఏముంది? ఎస్ఆర్ కామన్ ఉంది. ఎస్ఆర్ని కామన్ తీసేస్తే ఏం మిగులుతుంది? స్టాండర్డ్ అవర్స్ మైనస్ యాక్చువల్ అవర్స్. దిస్ పర్టిక్యులర్ పోర్షన్ will be giving you the difference due to efficiency of employees. ఎప్పుడైనా సరే స్టాండర్డ్ అవర్స్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ యాక్చువల్ అవర్స్, అప్పుడే ఎంప్లాయీస్ పర్ఫార్మింగ్ విత్ ఎఫిషియన్సీ. యాక్చువల్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి స్టాండర్డ్ అవర్స్ కన్నా అంటే, స్టాండర్డ్ అవర్స్ నీకు 10 ఇచ్చా బట్ యాక్చువల్ అవర్స్ నువ్వు 12 అవర్స్ చేస్తున్నావు అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ఎఫిషియంట్లీ, రైట్? సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఎప్పుడైనా సరే యాక్చువల్ అవర్స్ తక్కువ ఉండాలి స్టాండర్డ్ అవర్స్ కన్నా. సో దట్ విల్ గివ్ యూ ద రీజన్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, సో ఆ స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కువ ఉండాలి, యాక్చువల్ అవర్స్ తక్కువ ఉండాలి, అప్పుడే మనకు ఫేవరబుల్గా వస్తుంది ఆన్సర్. యాక్చువల్ అవర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్ ఇన్ అడ్వర్స్, నెగటివ్లో వస్తుంది, రైట్? ఫస్ట్ 3 ఫార్ములాస్ మనం చూసాం. నెక్స్ట్ 2 ఫార్ములాస్ ఏంటి? జస్ట్ ఎన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. ఇక్కడ ఈల్డ్ వేరియన్స్ ఉంది అండ్ దెన్ మిక్స్ వేరియన్స్ ఉంది. కెన్ యూ టెల్ మీ, మనం మెటీరియల్ వేరియన్సెస్లో చూసాం కదా, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ అండ్ ఆర్ఎస్హెచ్ విల్ గివ్ యూ ఈల్డ్ వేరియన్స్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ఎస్హెచ్ అండ్ ఏహెచ్ విల్ గివ్ యూ మిక్స్ వేరియన్స్. మెటీరియల్స్లో కూడా అలాగే ఉంది, ఇక్కడ లేబర్లో కూడా సేమ్. కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ ఏఆర్ ఎస్హెచ్ అంటాం, ఇట్లా మనం రేట్ ప్లేస్లో, ప్రైస్ ప్లేస్లో రేట్ అంటాం, క్వాంటిటీ ప్లేస్లో అవర్స్ అంటాం ఇక్కడ, రైట్? నౌ ఫోర్త్ ఫార్ములా. సో లేబర్ yield variance is calculated as standard rate multiplied by SH, standard hours, and then standard rate into RSH. Okay, ఇది వాడతాం మనం. Look at this. Standard rate into SH and standard rate into RSH. ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్. So look at this. SR into SH minus SR into RSH. ఇక్కడ కామన్ ఏముంది? SR ఉంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ standard rate as common. What will be left out in the bracket is the difference between the standard hours and the revised standard hours, which will give you yield, right? So ఇది మనం yield portion గురించి చూస్తున్నాం. ఓకే, the difference between the standard hours and the revised standard hours will give you the yield portion అన్నమాట, yield difference, right? Now what is left? Labor mix variance. Labor mix variance is calculated as, ఇప్పుడు ఇంకేం మిగిలిపోయాయి? It is difference between the revised standard hours and the actual hours. Okay,
సో ఎస్ఆర్ ఇంటూ ఆర్ఎస్హెచ్ మైనస్ ఎస్ఆర్ ఇంటూ ఏహెచ్ చేస్తే మనకు మిక్స్ వేరియన్స్ వస్తుంది, రైట్. స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ రివైజ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ మైనస్ స్టాండర్డ్ రేట్ ఇంటూ actual hours చేస్తే we'll get the labor mix variance. In this, the common thing is SR again. What is left out in the brackets is revised standard hours minus actual hours, right? So ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతుందో ఇందులో ఉన్నది మనకు మిక్స్ డిఫరెన్స్ ఇస్తుంది అనమాట. అబ్జర్వ్ ఇన్ ఆల్ ది త్రీ రేషియోస్, థర్డ్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు ఎస్ఆర్ ఈజ్ కామన్. ఓకే, మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఓకే ఎల్ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్వైవి ప్లస్ ఎల్ఎంవి, అదే కదా. ఎల్ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేబర్ ఈల్డ్ వేరియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేబర్ మిక్స్ వేరియన్స్. కాబట్టి అన్నిట్లో ఎస్ఆర్ఏ ఉండాలి, స్టాండర్డ్ రేటే ఉండాలి. నా ఇందాక చెప్పినట్టుగా రివైజ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ లేబర్, అంటే స్కిల్డ్ లేబర్, సెమీ స్కిల్డ్ లేబర్, అన్స్కిల్డ్ లేబర్. ఓకే, హౌ టు క్యాల్కులేట్ రివైజ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్? ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా. రివైజ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ labor is calculated as standard hours of that particular labor type divided by total standard hours of all the labor types multiplied by actual hours. Okay, total actual hours and rastan total actual hours of all labor types. So this will give you the revised standard hours of any particular type of labor type. సో ఈ విధంగా మనం లేబర్ వేరియన్సెస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. 5 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. There's one more formula which is not covered in this, is nothing but ideal variance. Okay, I'll just scroll it up a little bit. So sixth type of labor variance will be asked in the exam is ideal time variance. Ideal time variance is calculated as standard rate multiplied by ideal time in hours. అంటే పర్ డే ఎంప్లాయీ ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు, వాడికి 8 hours is the working hours, 8 hours is the productive hours, but how much time he is actually producing, how much time he is actually working, maybe 7 hours అయితే 1 hour is idle time. Idle time is the time wasted without any production. దాన్ని స్టాండర్డ్ రేట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఐడియల్ టైం వేరియన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సిక్స్త్ టైప్ ఆఫ్ లేబర్ వేరియన్స్. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ సీన్ different types of material cost variances and different types of labor cost variances. Now we will look at overhead variances, which are classified as variable overhead variances and fixed overhead variances. Now we will see overhead variances, which are classified into variable overhead variances and fixed overhead variances. Overhead variance ante enti? The difference between the standard overhead costs and the actual overhead costs. Okay. Without wasting time, we will look into the formulas of variable overhead variances. ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి రెండే ఉన్నాయి, ఓవర్హెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్. వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు లేబర్ వేరియన్సెస్. ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్ అంటే ఏం లేదు, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రేట్స్ అండ్ ద స్టాండర్డ్ యాక్చువల్ అవర్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టాండర్డ్ అవర్స్ అండ్ ద యాక్చువల్ అవర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై ద రేట్స్, స్టాండర్డ్ రేట్. సో అవే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి చూడండి. వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ వేరియన్స్ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ యాజ్, ఇక్కడ చూడండి ఫార్ములా ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి. సో వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ వేరియన్స్ ఇస్ స్టాండర్డ్ వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ రేట్ మల్టిప్లైడ్ బై యాక్చువల్ అవుట్పుట్ మైనస్ యాక్చువల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టాండర్డ్ వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ ఎస్ఆర్ అనుకుంటే విచ్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ minus actual variable overhead cost, actual variable overhead costs. అంటే ఈ రేట్ ఏదైతుందో ద డిఫరెన్స్ ఈస్ దట్ వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ విత్
the actual output, not the standard quantity. Actual output multiplied by standard rate will give you predetermined cost. Dani predetermined overheads ni will minus it with the actual variable overheads. That is about the variable overhead cost variance. So ఇక్కడ ఓకే ఎలాబరేటెడ్ గా ఇచ్చాడు, నేను షార్ట్ గా రాసాను అక్కడ. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అగైన్. దీన్ని ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్ అనొచ్చు లేదా స్పెండింగ్ వేరియన్స్ అనొచ్చు. ఓకే, అండ్ విచ్ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్ లైక్ దిస్. రెండు ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు, మనం విల్ లుక్ అట్ దిస్ ఫార్ములా. వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ వేరియన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ అవర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ వేరియబుల్ ఓవర్హెడ్ రేట్ మైనస్ యాక్చువల్ ఓవర్హెడ్ వేరియబుల్ రేట్. అంటే ఇక్కడ రేట్స్ చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఎట్లా రాస్తున్నాడు దీన్ని? యాక్చువల్ అవర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ రేట్ మైనస్ యాక్చువల్ రేట్. ఓకే, ఇదే కదా మనం చూసాం. లేబర్ రేట్ వేరియన్స్ కూడా ఇలాగే కదా. యాక్చువల్ అవర్స్ని మనం ఆ రేట్ వేరియన్స్ చూస్తున్నాం. స్టాండర్డ్ రేట్ ఎంత, యాక్చువల్ రేట్ ఎంత, ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ద రేట్. ఇక్కడ ద రేట్ని ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నాడు అంతే. హౌ మచ్ ఈస్ యువర్ స్పెండింగ్ వేరియన్స్? సో actual hours should be multiplied with the difference of the standard rate in the actual rate. And efficiency on the next. So efficiency is being calculated like this. Variable overhead efficiency variance is calculated as standard variable overhead rate multiplied by the difference between standard hours for actual output and the actual hours taken. Simply మళ్ళీ అక్కడ లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఎట్లుందో సేమ్ టు సేమ్ ఇక్కడ ఉంది. Standard rate should be multiplied with the difference between standard hours for actual output. Eppud standard hours gurinchi cheppina, it is always for actual output minus actual hours. Is it not same as labor efficiency variance? Kabatti ikkada kuda ade vaadtam manam. So this is the various types of variable overhead variance rates. Now we will enter into fixed overhead variances. Ikkada multiple types unnai manaki. First, overall fixed overhead cost variance etla calculate cheyochu, he is giving it here. Okay, actual output multiplied by standard fixed rate minus actual fixed overheads. Indaka same ide formula chusam manam variable overhead rate ki. Okay, we have multiplied the standard rate with the actual quantity and we have minus the actual variable overheads. Ikkada kuda ade chestunnam. In place of actual variable overheads we will minus actual fixed overheads, right? Rest all is same. Ikkada chudandi, actual output AQ is multiplied with the standard fixed overhead recovery rate and we are minusing with actual fixed overheads. That will give you the cost variance. Okay, fixed overheads cost variance. Now this is further classified into again two types, variance in the expenditure and the volume. Ikkada volume gurinchi cheptunnaru. Now overhead expenditure variance is calculated as budgeted fixed overheads minus actual fixed overheads. Ante kada, budgeted means planned fixed overheads enta jarigindi, manam enta plan cheskunnam and how much is the actual. So planned minus actual will give you the variance in the expenditure part. Now the last type of ratio or the variance is volume variance. వాల్యూమ్ వేరియన్స్ అంటే వాల్యూమ్ అంటే క్వాంటిటీ. ఓకే, ఆ క్వాంటిటీలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. యాక్చువల్ అవుట్పుట్ మైనస్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ మల్టిప్లైడ్ బై ద స్టాండర్డ్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ పర్ యూనిట్. అంటే దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు? యాక్చువల్ క్వాంటిటీ మైనస్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ మల్టిప్లైడ్ బై స్టాండర్డ్ రేట్. అన్ని ఫార్ములాస్లో మనం ఏం చూసాము? స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఫస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా ఇక్కడ యాక్చువల్ క్వాంటిటీ ఫస్ట్ ఉంది, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, we are multiplying that rate with the actual quantity and then okay, we are multiplying standard rate with the difference in the actual quantity and the standard quantity. Further, volume variance have been decided into divided into three types. Okay, దీంతో మనకు ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ వేరియన్సెస్ అయిపోతాయి. ఫార్ములాస్ బేస్డ్ ఫార్ములాస్ మంచిగా నేర్చుకోండి. ఓకే, యూ విల్ సాల్వ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దట్ విల్ బి కమింగ్. మోస్ట్లీ ఓవర్ హెడ్స్ నుంచి క్వశ్చన్ లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. థియరీ అడిగితే మనం రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూస్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నా వేరియబుల్ వేరియన్స్ వాల్యూమ్ వేరియన్స్ ఏదైతే ఉందో షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ లైక్ దిస్. అందులో కెపాసిటీ పోర్షన్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్
capacity variance is equal to standard rate into revised budgeted units minus budgeted units. ఏమంటున్నాడు? స్టాండర్డ్ రేట్ multiplied with the difference between the revised budgeted units minus budgeted units. అంటే రివైజ్డ్ బడ్జెటెడ్ యూనిట్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు? ఓకే, ఫర్ ద యాక్చువల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఇందాక రివైజ్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఎట్లా చూసాం అలాగే అనమాట. ఓకే, సో యూ విల్ యూజ్ ద స్టాండర్డ్ ఆర్ ద బడ్జెట్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ విత్ ద టోటల్ budgeted units multiplied with the actual units. Okay, that will give you the RBU. Right, now calendar variance. Increase or decrease in the units produced multiplied by standard rate per unit. We have already seen a problem based on this. Okay, standard rate ni, okay, the difference in the units produced, right? Actual units, actual quantity anochu leda standard quantity. That will give you calendar variance. And lastly, efficiency variance. Efficiency వచ్చినప్పుడు it is always about the timing. Standard hours and the actual hours difference చూస్తాం మనం. How is it calculated? Standard rate, okay, standard fixed overhead rate per day అంటే SR multiplied by, okay, the difference between the standard time for actual output and the actual time. అంటే ఏం లేదు, standard hours minus actual hours. స్టాండర్డ్ అవర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్. అతను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనం యాక్చువల్ అవుట్పుట్కే స్టాండర్డ్ అవర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాండర్డ్ అవర్స్ అండ్ ది యాక్చువల్ అవర్స్ విల్ గివ్ యూ ఆబ్వియస్లీ ద ఎఫిషియన్సీ డిఫరెన్స్ విచ్ ఇస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ స్టాండర్డ్ రేట్. మనం ఇది లేబర్ ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ కూడా చూసాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ ద ఎఫిషియన్సీ వేరియన్స్ ఇస్ క్యాల్కులేటెడ్. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియన్సెస్: మెటీరియల్ వేరియన్సెస్, labor variances, and fixed and variable overhead variances also we have covered, right? మంచిగా ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక నోట్స్లో రాయండి. మళ్ళీ చెప్తా, మీ మంచి కోసమే చెప్తా. ఒక 20 రూపీస్ 13 రూపీస్ నోట్స్ కొనుక్కోండి, అన్ని చాప్టర్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ రాయండి. ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకు మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ యూనిట్లో మొత్తం అంతా ఫార్ములాస్ స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ వేరియన్సెస్. థర్డ్ యూనిట్లో రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫోర్త్ యూనిట్లో యూ హ్యావ్ ఫార్మాట్స్, ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఫిఫ్త్ యూనిట్లో కూడా క్యాష్ ఫ్లో ఫార్మాట్ ఉంది. ఈ ఫార్మాట్స్ ఫార్ములాస్ అన్నీ మంచిగా మీరు నేర్చుకుంటే వెన్ యూ అటెంప్ట్ అ ప్రాబ్లమ్, ఓకే, యూ హ్యావ్ గుడ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫుల్ మార్క్స్. థియరీ కన్నా కూడా మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, రైట్? సో మంచిగా ఫార్ములాస్ అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకొని రివైజ్ చేయండి, రాయండి చూడకుండా. సో యువర్ మెమరీ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్, right? With that, I hope you have understood this explanation. We'll meet in the next video. Until then, all the best from SIA Publishers. Thank you.